5. All degenerative diseases are a consequence of this disorder. At this point in my exposition, you might well be saying, nothing you have shown us so far proves that the motile particles observed in blood plasma are really somatids. I wholeheartedly agree. We will now move on to an experiment that begins with the placing of a blood smear under the somatoscope. We can see the figured elements of the blood, and among them, bright and motile particles. Could these be chylomicrons or lipoproteins? To find out, we can raise the temperature of the somatoscope's heating stage. It is usually set at 37 degrees Celsius. First, we will increase the temperature to 54 degrees Celsius. Then, to 70 degrees Celsius. Immediately, some of the bright points disappear, while others become immobile. However, some of the bright and motile particles continue to spin about. What do you think they are? Let's repeat the experiment, but this time with VLDL lipoproteins. Their dimension is known, from 2,000 to 3,000 angstroms. The same phenomenon is observed, and the remaining motile particles continue their movement. Now we apply the same procedure to HDLs. We know that their dimension is from 300 to 500 angstroms. Usually, HDLs cannot be detected with optical microscopes. Under the somatoscope, they are perfectly observable. As we reach 48 degrees Celsius, the same phenomenon is produced, and the motile particles are just as agitated. Even at 70 degrees Celsius. We can make two conclusions from this series of experiments. One, the somatoscope allows us to observe HDLs, and therefore particles of 300 to 500 angstroms. Two, the particles that remain motile even after having been heated to 70 degrees Celsius cannot possibly be chylomicrons or lipoproteins. Therefore, they are in reality somatids, since somatids are not at all sensitive to heat. This demonstration confirms that the somatoscope allows us to examine living material under conditions that rule out the use of either conventional optical microscopes or electronic microscopes. The electronic microscope has superior magnifying powers and a better resolution, but it cannot be used to observe living material. Furthermore, it is only the surface of the preparation that becomes visible. For its part, the conventional optical microscope, with its magnifying potential of 2,000 times, allows for the observation of bacteria, but not of viruses. The somatoscope allows both to be seen, and in their living state, and not only viruses, but any particles of like dimension. For example, the inclusions within the erythrocytes go all but unseen under the conventional microscope, but they are easily observed with the somatoscope.
The detection of these particles in red blood corpuscles amounts to new pathological input, and an exhaustive study to determine its clinical significance is clearly indicated. Earlier, we saw that the somatid is endowed with polymorphism. We have cultured it in a nutritionally peptinated and sweetened medium and ascertained through experimentation that the macrocycle can be restrained when certain inhibitors are introduced at physiological concentrations. We can establish a correlation between the regulation of the somatidian cycle and the clinical stage. We can also extrapolate that in pathological cases, the appearance of elements of the macrocycle corresponds to a disturbance of the normal cycle. This disturbance can reach a critical point and transform itself into a severe immune deficiency which opens the door to all opportunistic microorganisms. HIV, CMV, pneumocystic carinii pneumonia, PPLO, hepatitis B, etc. In the blood of people with AIDS, we can observe the various phases of the macrocycle within either the red blood corpuscles or the plasma. The fragmentation of the polynuclear's nuclei comes about in an entirely abnormal fashion, and the basis for such a transformation appears to be in the decay of the cytoskeletal structure. The platelets submit to a ballooning phenomenon and their lifespans are greatly reduced. It is the same abnormality found in the blood of individuals with HIV. The presence of a significant quantity of filamented mycelial forms must also be noted. This is especially true in cases involving Kaposi sarcoma. The lymphocytes are subjected to profound modifications. First, we notice a ballooning of the cell on the side of the cytoplasm. Then, filaments appear on its opposite side. In the terminal phases of AIDS, up to 90% of the lymphocytes can be affected by this phenomenon. Some of these filaments elongate to form tubules. We can observe at this stage the transfer of material through a microvillus. This phenomenon has also been observed through the use of an electronic microscope at a magnification of 50,000 diameters by Lennart Nilsson of Stockholm's Karolinska Institute. It was reported in the October 1988 edition of Scientific American, volume 259, number 4. In conclusion, in a healthy individual, a microcycle has 3 stages: somatids, spores, and double spores. The presence of elements of the macrocycle indicates a disturbance of biological systems. In the light of the somatidian theory, it would appear that AIDS is an opportunistic illness, with characteristics not unlike Kaposi sarcoma, pneumocystic carinii pneumonia, or esophageal candida. The disturbance of the somatidian cycle,
whether caused by the use of drugs, multiple STDs, hepatitis B, etc., brings in its wake a marked weakening of the immune defenses, which in turn permits the implantation of HIV. The Somatidian theory returns our attention to the presence of Mycoplasma incognitus, noticed by many researchers during their AIDS research. The presence of this microorganism may well point to a much more profound disturbance of biological regulators, a disturbance that leads inevitably to immune deficiency. Seen from this angle, we feel that new therapeutic possibilities have been opened to us, and the trials that we have undertaken as a result have been most encouraging. Thank you for your attention. Greifswald 1990. Mein Vater hatte mir von Professor Linke erzählt, seinem Freund, vom optischen Erythrozytentest, einer Krebsfrühestanzeige, dass Professor Linke seit Jahren um die Anerkennung seiner Methode kämpfte. Wie sagt man? Viel Feind, viel Ehr. Zusammen mit meinem Freund Jörn machte ich mich auf den Weg nach Greifswald, der Sache auf den Grund zu gehen. Mein Vater, Dr. Frick und Professor Linke hatten für uns eine Vorlesung vorbereitet. Was jetzt für die Verständnis des optischen Erythrozytentests besonders wichtig ist, die Erythrozyten sind auch in der Lage, großmolekulare Eiweiße besonders gut zu transportieren, indem sie also an der Oberfläche des Erythrozyten haften. Und sie transportieren also auch Antigen-Antikörperkomplexe. Was sind nun Antigen-Antikörperkomplexe? Das ist eine Verbindung von Antigen und Antikörper, die also sich schematisch so darstellen lässt. Diese Y-förmigen Gebilde stehen für die Antikörper. Das ist gewissermaßen die Abwehrpolizei des Körpers, die also nun ein Antigen, sei es ein Bakterium oder irgendwie ein fremdes oder zerstörtes Eiweiß darstellen kann. Dieses Antigen wird also gewissermaßen von den Antikörpern in die Zange genommen und dadurch entsteht nun ein großmolekulares Gebilde, das wir eben als Antigen-Antikörperkomplex oder als Immunkomplex bezeichnen. Und diese Immunkomplexe lagern sich ebenfalls an der Oberfläche des Erythrozyten bevorzugt an. Die Erythrozyten dienen gewissermaßen als Fänger für diese Immunkomplexe. Sie nehmen sie also an der Oberfläche dieser Blutkörperchen auf und der Erythrozyt transportiert sie nun in die Milz. Ich habe hier einmal so ein Bild der Milz aufgehängt. Ihr seht, das ist so ein Maschenwerk, nicht wahr? Und da müssen also die Erythrozyten durch. Hier sieht man also, wie das von den Gefäßen her gestaltet ist. Aber in diesen Maschen streift normalerweise eigentlich der Erythrozyt diese im Blut nur störenden
Immunkomplexe ab und in der Milz gibt es dann also Fresszellen, die diese Immunkomplexe dann beseitigen. Und wenn nun aber die Erythrozyten massenhaft beladen werden mit Immunkomplexen, dann lässt sich das gut sichtbar machen. Und das ist eigentlich schon der Übergang zu dem optischen Erythrozytentest, der ja dann zum frühen Nachweis von Tumoren dient. Ich glaube, Arno, an dieser Stelle setzt du mal fort. Ja, du sprachst ja eben ganz richtig von den Immunkomplexen und es ist uns beiden ja gemeinsam mit Herrn Dr. Rose gelungen, so ein Immunkomplex im Serum, noch nicht an Erythrozyten, hier, das ist er, ins Bild zu bringen. Die Größenordnung dieses Gebildes ist ersichtlich aus dieser Markierung. Die entspricht ein Tausendstel Millimeter. Wir haben also das Blut von einem Menschen mit Antikörpern in Reagenzlast gemischt, sofort ausgestrichen, ohne Erythrozyten natürlich, sofort ausgestrichen und dann präpariert nach unserem Verfahren. Das muss man nach dazu sagen, sonst sieht man es so nicht und dann haben wir dieses Bild bekommen. Dieses Antigen-Antikörper-Aggregat lagert sich dann an den Erythrozyten an